ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். கவனத்தை நமது 2 உள்ளங்கைகள் மீது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் மீது வைத்துக்கொண்டு சிறிது நேரம் கண்களை மூடி நமக்குள் ஒரு அமைதியை கொண்டு வரலாம். மெதுவாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் இதயத்தில் வந்து அமருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தூய அன்பினால் எங்களுடைய இதயத்தை நிரப்பி நாங்கள் எல்லோரும் ஆனந்தத்தை உணரவும் என்றென்றும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து இன்றைய தியானத்திற்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்கள் தியானத்தை வழிநடத்தி எண்ணங்களற்ற நிலையில் எங்களுக்கு தியானம் புரிய அருள் புரியுங்கள் தாயே. மெதுவாக ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். இரண்டு கைகளை பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, பூமி தாய்க்கு எதிராக நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளையும் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் தாயே. எங்கள் பாதங்களால் நாங்கள் இந்த பூமி தாயின் மீது நடப்பதற்கும் பூமி தாயின் மீது நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளையும் எங்களை மன்னித்து அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. தங்களுடைய தூய கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் அன்னை. ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இடது கையை அன்னையை நோக்கி மடியின் மீது இருக்கட்டும். வலது கை தொடர்ந்து பூமியின் மீது இருக்கட்டும். கவனம் முழுவதும் நமது இடது நாடியில்
வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் இடது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற கடந்த கால சிந்தனைகளிலிருந்து முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் சோம்பேறித்தனமும், பயத்தையும், குற்ற உணர்வையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவராக எங்கள் இடது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நமது இடது உள்ளங்கைகளிலிருந்து நமக்கு நுண்ணதிர்வுகளை உணர வேண்டும். கவனத்தை மெதுவாக வலது நாடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். வலது கையை மடியின் மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். வலது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற எதிர்கால எண்ணங்களையும், அதிகமான செயல் திட்டங்களையும், அதிகமான உஷ்ணத்தையும், அகங்காரத்தையும், கோபத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஹனுமாராக எங்களுக்கு தூய செயல்திறனை தந்தருளுங்கள் தாயே. இரண்டு கைகளை மடியின் மீது, கவனம் முழுவதும் நமது சுழுமுனை நாடியில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். எங்கள் மனதையும் சிந்தனைகளையும் ஒருநிலைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய கவனம் முழுவதும் தங்களுடைய திருக்கமல பாதங்களிலே நிலைக்கட்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் நீக்கிவிட்டு நாங்கள் பணிவோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசராக எங்கள் சுழுமுனை நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும் தாயே.
கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை முழுவதுமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசரின் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்க செய்யுங்கள் தாயே. நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போல் கள்ளம் கபடமற்றவராக இருக்கவும், தூய ஞானத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் இருக்கவும், எல்லாம் கணபதியாக இருக்கும் ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தடங்கங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள். எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ள எல்லா உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. எங்கள் வலது மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயின் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்குமாறும், ஸ்ரீ கார்த்திகேயின் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்களையும் ராட்சச குணங்களையும் ஆன்மாவிற்கு தடையாக உள்ள எல்லாவற்றையும் அழித்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, தேவ சேனாபதியாக இருக்கும் தாங்களே எங்கள் எல்லா சக்கரங்களில் இருக்கும் தீய குணங்களை முழுவதுமாக அழித்து விட வேண்டும். ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனம் நாம் முழுவதுமாக மூலாதார சக்கரத்திலே வைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ கணேச அதர்வ ஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्षम्। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நாம் இன்று ஸ்ரீ கணேசரின் ஒவ்வொரு திருநாமத்தை கொண்டு நமது எல்லா சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்த பிரார்த்தனை செய்வோம். நமக்குள் நமது ஆன்மாவிற்கு எதிராக இருக்கும் அந்த 6 தீய குணங்களை நமது ஒவ்வொரு சக்கரமும் தூய்மை பெறும்போது நமக்குள் அந்த குணங்கள் முழுவதுமாக நீக்குவதற்கும் நம்மை மேம்படுத்துவதற்கும் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். நமது மூலாதார சக்கரம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தூய்மை அடைகின்றதோ நாம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் சஹஸ்ராரத்தில் நமக்கு யோக நிலை ஏற்படும்.
கவனம் முழுவதுமாக நமக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு முழு மனதோடு நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். கவனம் முழுவதும் இப்பொழுது நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு அங்கு நமக்கு தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் சிற்றின்ப ஆசைகளும் உருவாகும் இடம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ காமசுர மருதினியாக எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் சிற்றின்ப ஆசைகளையும் நீக்கிவிட வேண்டும். எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தை முழுவதுமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. நாம் இங்கு ஸ்ரீ விகடா என்ற நாமத்தை கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விகடா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. மனதார நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். எந்த தூய்மையற்ற ஆசைகள் எதுவாக இருந்தாலும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசர் மற்றும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயன் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்குமாறு செய்யுங்கள் தாயே. கவனத்தை மெதுவாக சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, கோபம் என்ற ராட்சச குணத்தை எங்கள் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் இருந்து முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ குரோத சுரமர்தினியாக எங்கள் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்கள் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் ஸ்ரீ லம்போதரராக இருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ லம்போதர சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லம்போதரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனத்தை மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ லோபசுர மருதினியாக எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகமான பேராசையும் அதிக மோகத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, கஜானனாக எங்கள் நாபி சக்கரத்திலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ கஜானனா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கஜானனா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனம் முழுவதும் நமது பவசாகரத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, மோகாசுர மருதினியாக எங்கள் நாபி சக்கரத்தை மோகம் என்ற ராட்சச குணத்தை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, தாங்களே ஸ்ரீ மகோதரராக எங்கள் பவசாகரத்திலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும்.
श्री महोदर साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री महोदर साक्षात शादिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தற்பெருமை என்ற குணத்தை மதசுர மர்தினியாக தாங்களே நீக்கிவிட வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷா, ஏகதந்தாவாக எங்கள் அனகத சக்கரத்திலிருந்து நீங்கள் அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ ஏகதந்தா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री एकदंता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை மெதுவாக விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களுக்குள் பொறாமை என்ற குணத்தை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களே மத்சர சுர மர்தினியாக இருந்து இந்த குணத்தை எங்களுக்குள் இந்த பொறாமை என்ற குணத்தை நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, தாங்களே ஸ்ரீ வக்ர துண்டாவாக எங்கள் விசுத்தி சக்கரத்திலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ வக்ரதுண்டா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री वक्रतुंडा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. முன் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் கவனம் வைத்துக் கொள்ளலாம். நம்மளுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தாங்களே ஸ்ரீ அகங்கார சுரமர்தினியாக இருந்து எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ கணேஷா, தாங்களே ஸ்ரீ விக்னராஜா எல்லா விக்னங்களையும் நீக்கிவிட்டு எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ விக்னராஜா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विघ्नराजा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை நம்ம பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் பற்றற்ற நிலையில் இருக்கவும் தாங்களே ஸ்ரீ மமதாசுர மர்தினியாக இருந்து எல்லா தடங்கங்களையும் நீக்குபவராக எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். கணேஷா, ஸ்ரீ தூம்ர வர்ணா என்ற நாமத்தை கொண்டு எங்களுக்கு நீங்கள் எங்கள் பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीधूम्रवर्णा साक्षात् श्रीआदिशक्तिमाताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। கவனத்தை முழுவதுமாக நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களது மனம், இதயம், மூளை, கவனத்தையும், எண்ணங்களையும் எல்லாவற்றையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய தூய விருப்பமானது தங்களுடன் ஐக்கியமாவதுதான். எங்களது ஆத்மா பரமாத்மாவின் பிரதிபலிப்பு என்ற உண்மையை நாங்கள் உணரவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் முழுவதும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு சஹஸ்ரார சக்கரத்திலான மந்திரங்களை நாம் கூறுவோம். 3 மகா மந்திரங்களை. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रारस्वामिनि मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। சிறிது நேரம் நாம் தியானத்தில் இருப்போம்.
இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியுடைய சொற்பொழிவை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி 1991 ஹம்ச சக்கரத்தை பற்றி அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. They have a symbol in the area of Vishuddhi. In the Gita, Sri Krishna has described the area as Kshetra. And the one who knows the area is called as Kshetrajna. Dnya, yesterday I told you Dnya Agya means the one to know on your central nervous system. So the one who is the knower of that area is the Kshetrajna. Today we are going to know about the Hamsa Chakra. That is the area of between the two eyebrows, brukutis, they are called. This one is placed at the base of the brain. Which is called as Murdha. And this part is the complete controller of the whole of the base of the brain. Again I say base of the brain. And that is a part of the Vishuddhi still. Which is an extremely important center as far as the human awareness is concerned. Because these two nadis, Ida and Pingala, before entering into Agya and giving crossing each other, part of them crosses over this chakra of Hamsa. So when the ego and superego develop in our brain and cover our limbic area, from both the sides the strands which are coming out of the Vishuddhi sit on them. So they also control these two institutions.
from outside. For example, it crosses like this, goes up like that from Hamsa, and then some strands. Then the others go up again and cross like this and form ego and superego. So from the backside, on top of them, these two strands go and sit. You all know that Hamsa chakra gives you discretion. But still we do not understand what do we mean by discretion. The first and the foremost important center within us is the Muladhara chakra. If we do not have the proper discretion about Muladhara chakra, we get into wilderness, I should say, or we open the doors of hell for ourselves. As you know that only the Ida Nadi starts from the Muladhara. That means is the desire, power of desire within us starts from Muladhara. But it's not the mental, which is the Pingala Nadi, which starts from Muladhara, starts higher. So to have a complete understanding about which child is crying, please take away the child. Yesterday again same thing happened. Now this is indiscreet. Continuing with the child all the time. Yesterday was the same thing. Immediately you should take out the child. In the meeting any child is crying, immediately take out the child. There's something wrong with the child. Immediately take out the child. Again it is discretion. So one thing one has to know that Muladhara chakra cannot be controlled by our mental activity. But if you shift it to the mental activity, then the control over Muladhara is completely lost. Apart from whatever has happened in the West, Muladhara chakra is all gone into the mental activity of human beings. It is so much discussed, talked, it is so much described, written down, so much read, so much put into our heads that it has become a mental activity. So Muladhara doesn't act spontaneously as it has to act. That's why there are problems that people cannot produce children. So many become impotent very early because it is used
not by the power of desire but by mental activity. Shift. Now you see the light here. It's burning there because there is oil and there is a wick. It is burning. But instead of this oil, you put just water. Will it burn? It won't. Because water is not going to nourish this light. So the more mental activity you have, your Muladhara gets spoiled. And it becomes uncontrollable. But if it is left to your desire, so it becomes spontaneous. This is a fundamental principle that is missing in the Western thinking, I think. That whatever is spontaneous, they leave it to the mental activity. Wherever the mental activity is to be used, you should use mental activity, and wherever your desire and emotions are to be used, you must use your desire power. Also, it is spontaneous, though it should not be an obsession. Any obsession cannot be spontaneous. It just at a moment you have the desire. That's all. But all the time if it's in your mind, that means you are using water to have the fire. Same about the Swadhisthana chakra. Swadhisthana is for creativity. Anything you can create. You can create a sari, you can create a beautiful design, pattern, you can create a beautiful art or anything. But as soon as you put it on a mental level, it's finished. Also in the West, too much discussion is about the art. This is not art, that is not art, this should have been like this, that should have been like this. I mean, its creativity is spontaneous. Whatever the artist wants to produce, let him produce. Who are you to judge and criticize? You cannot appreciate anything unless it is brought to the mental level. So now, we have critics. And the artists are not spontaneous, they are afraid, they only think, what will the critics say? Even when I am writing the book, when I give it to some Sahajogis to read, they say, Mother, if you write like this, then they'll say like this. I said, let them say, who cares? So then, a critic should criticize. I say this is not all right, this is not an art because this is such, this is such. So the artists are finishing, art is finishing. Now what is left are critics. So now they don't know what to do with their profession, so they are criticizing each other. So we have only critics criticizing each other. But there is no art now. What to criticize? And art has to be now made into money. So the critics must certify.
It's so man-oriented, the whole programming of these critics is, that it is never an art. They draw one line and say, now this is art, all right. If the critic says it's art, you have better accept it is an art. What is so artistic about a life? Then again mental. It's a lonely person standing there, this, that. It should be spontaneous. Why to describe an art? So the mental level is so alert and is all the time trying to see things according to certain norms. All these norms are created about something so spontaneous like sex, like art. All bathroom culture is decided by the brain. Nothing is spontaneous. It's such a joke, I tell you. So people become artificial. Art becomes artificial. Your Muladhara becomes artificial. Because it's all now man-made. All the spontaneity is lost. If you see any art from any country, just watch. Why must you react to it? Just watch. As Sahajyogis, you should just watch. And the whole thing will start flowing through. Now this Greek tragedy of romanticism. Then the romance of Romeo and Juliet. All is imaginary, is all mental. There is no spontaneity in it. And then you are accept only relationships when there is artificiality, even between husband and wife. Like the husband must bring a flower every day to the wife, show her a flower, as if she's a priest or something. And the wife must, I don't know what they do, all artificialities. And then he must say thank you 10 times to her. And she must say sorry to him 100 times. I mean, they are husband and wife, left and right side of a chariot. And then the men expect this should happen. Women expect this should happen. Men expect the women should be like men, and women expect men should be like women. Men are very particular about time, women are not. So women must be very particular about time, otherwise they think she's the worst person they have ever known. When the woman is, say, more particular about her kitchen or maybe about her dress, so the man would get angry with her because she takes too much time to get ready. It's mutually so indiscreet that the relationship becomes absolutely absurd. There should be understanding that she is the left side and you are the right side, and both of you have to act according to your nature. On the contrary, you want to make somebody look so funny, because imagine a man becoming a woman and a woman becoming a man. You see, it's a joke. But that's what is happening. Whatever the men are supposed to do, they cannot do. Whatever women are supposed to do, they cannot do.
Whatever the children are supposed to do, they do not do. For example, children in the West will go on asking, why? Who are they to ask why? What is their growth? What is their intelligence? What is their maturity? They cannot be treated like a judge sitting in the court. They are children. But when they come to Sahaj Yoga, they lose that discretion. First, before coming to Sahaj Yoga, the husband and wife quarrel all the time. Half steps are in the courts and half outside. After Sahaj Yoga, they cling to each other so much like glued together. It's impossible. So much so that for the wife's sake they will leave Sahaj Yoga. They ruin each other like that. They're glued together. Before Sahaj Yoga, they neglect their children, don't bother. After Sahaj Yoga, they are glued to their children. Then nobody can say a word against the child. The child can go and hit anyone, you cannot say anyone. They ruin the child also. So the discretion is lost completely in relationships. Whether it is sex, whether it is creativity, whether it is family, anything. That's the part of the Hamsa Chakra. Then we come to the Nabi Chakra. In Nabi Chakra also, we do not understand that eating is not such an important thing. Doesn't matter if you don't eat your food today. What does it matter? It's very important, you know. In Pune we had a puja, and we had Western children sitting there in the puja, and there were Indian children also. As usual, puja is always late. But it was in the evening, Sankrant puja. So the children, Western children, got up at 8 o'clock, whether it's puja or anything, and all marched on for their dinner. It looked very bad. Indians couldn't understand how can that be. But they had to have their dinner at 8. Supposing they don't eat their food at 8 o'clock, what will happen? Will they die? So in a way, we restrict children also by our own conditionings, and also we allow them to behave in a manner that they, as if they are very grown-up, matured people. We are so enamored by our children, as if to get children is something great. Anybody can have children. What's so great about it? You have to look after children. It's all right. But it doesn't mean that you should all the time dote upon them, think about them, worry about them, and nobody else. So if you have to enter into the limbic area, which is the Virata's place, which is the, I would say, from Vishuddhi to Hamsa, and then to your limbic area, into the Virata, then your interest must expand. So the other discretion should be that, am I only
thinking of my child? Am I only thinking of my wife? Am I only thinking about them? Or I am worried about other children also. I am thinking about other children. I just tell you this because it's such a funny type of a concern we have. And you destroy your children also. By this kind of indiscreet concern. Like we had a school in India. And the children who stayed in Pune. I had my puja. I told them don't bring children because I knew these children are Western children. Not easy. They can't bear anything. But the children insisted and the teachers had to bring them. So the puja was over as usual, very late, about I think 11 o'clock in the night. And there was no transport. And that's why I said don't bring them. So they had to get some sort of a truck. Because these days we were not getting petrol, we were having a very bad time. So they had to go on the truck. It reached there by about 2 o'clock. Some of the fathers were staying in my house. Next day they said, Mother, our right heart is catching. I said, what is that? Such cruelty. I said, what cruelty? The children reached at 2 o'clock in the school. So what? Right heart is catching. What attachments? Your children, if they reach at 2 o'clock, what does it matter? Why are you so much concerned about it? They are realized souls. There is God who is looking after them. Why are you so much worried about them? Leave them alone. Send them to Indian school. Then the mothers are sitting there. Teachers don't like it. No one likes it. They are just gone there. Mothers. No school allows such nonsense. But in Sahaj Yoga, they think they have a right. What right have they got? Have they paid for the school? Have they done anything for the school? What right have they got to go and sit in the school? So the discretion should be, we have to bring up our children according to Sahaj culture. The first of the principles of Sahaj Yoga is fortitude. Sahaj Yoga is not meant for such dainty darlings. You have to be soldiers of Sahaj Yoga. Your children have to be the soldiers of Sahaj Yoga, not the dainty darlings. It's not meant for them. Though they are born realized, you are ruining them by making them dainty darlings. You have to rough it out. You have to make them sturdy. You have to give them self-respect. You have to give them dignity and a fortitude.
கவனம் முழுவதும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களது ஹம்ச சக்கரத்தை மேம்படுத்துங்கள் அன்னையே. நாங்கள் செய்யும் எந்த செயலும் மனதை கொண்டு செய்யாமல் தன்னிச்சையாகவே நடக்க செய்யுங்கள் அன்னையே. எல்லா தீய குணங்களிலும் எங்கள் சக்கரங்களில் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்களையும் அகற்றிவிட்டு அந்தந்த சக்கரங்களுடைய நல்ல குணங்கள் மேம்படட்டும் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி இன்றைய தியானம் எங்களுக்கு தந்ததற்கும் எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.